خب از اینجا نگاه میکنیم. پیمانم یه ذره دیگه میاد. یکم دیگه پیمانم میاد. بذار من اینجا شعرمو بدم. ریاض مسترز 2023 خوبه. پیمان بیاد از اینجا میتونه واچ کنه. آره از همینجا میبینیم. آخه راهی نداریم مجبوریم ببینیم و میشه لایو هم دید ولی خب لایو نبینیم بهتره و اینکه خب جدا از اون خب منم ندیدم اول بازی رو. میخوام ببینم اول بازی چجوری بوده. الان چی کشیدم مدوسایی یه دفعه‌ای چقدر چیز شده چقدر محبوب شده. همه مدوسا میکشن. لنگ برد اینا که جلوش ناگا و لاین کشیدن که من ناگا رو خیلی هستم. راستشو بخوای ناگا رو خیلی هستم. چه این پیلوتایی خوبی چه گلیمس خوبی. فرستادش هم به لارل میدن اینجا. عالی شد لارل. حالا ما که فعلا که اصلا داریم با دیلی میبینیم. بعدم میگم راه دیگه ای الان بر دیدنش نیست. ما اگر بتونم خودم از گیم نگاه میکنم. دراگون جلوی بترایدر که نات بدم هست. دراگون جلوی بترایدر مچاپش بت باید قوی تر باشه به جایی که میگم. ناگا میگه پیک بدیه. نه پیک بدی نیست به نظرم واقعا. چرا پیک بدی باشه؟ نات بده. خب نیشا با 20 تا ماجیک استیک 20 تا ماجیک استیک مهدوی کیا وسط ولی خوب لسید زده. نیشا خیلی خوب زده. 6-2 جلو 6-1 یعنی اونقدر که باید از بترایدر فشار نخورده. اینور ولی ببینیم پلنشون با تکیس چیه. نزد چیزشو بلستافشو نزد. تو تلگرام نمیاد پیام آنلاین شدنت. اوکی من الان تلگرام می نویسم که برای بازی راست میگی ننوشتم. تیم لیکوئید و دیسراپتور هم کشتن توی فاصله. لیکوئید در مقابل تیم اسپریت لایوی. الان می نویسم لیکوئید versus تیم اسپریت. ببینیم چطوری. الان تلگرام هم دیگه برای بچه ها رفت. کیفیتش آره کیفیتش 1080 دیگه بالاتر. میشه چیز ترم دید. دست خوش 2K هم داره. بذار ببینم 2K من مانیتورم چیز 2K بذار ببینم میتونم 2K ببینم. ناگاه رو کشتم. بذار ببینم چجوری میشه. میکشه نتمون 2K ببینی. Let's see. آها بکش اگه ببینم نتم بعد با اون یکی نتم بیام. نه 2K شو بعد با اون یکی نتم بیام. نمیکشه. همین 1080 ببینید چت خبری نیست. خب تا اینجا ناگاه 16 تا لستید. جلوش مارس 24 تا لستید. خوب زده. زای خیلی خوب بازی کرده. ناگا و مدوسا لستاشو خیلی شبیه همه اما 20 بستر این ور آفلین کجا. جلو مدوسا خیلی اذیت میشه ولی مارس کجا. زای من خیلی میترسم گیمایی که
زای نتورک داره واقعا ترسناکه. ببینیم میرسه به نیشا. یه دونه استیکی دیگه باید بزنه. نمیرسه. نمیرسه. با این حال نیشا ازش بیشتر زده. وضعیت لیکوئید خیلی خوبه. واقعا وضعیت لیکوئید خوبه. باکسی هم کارو در آورد با تکیز. اومد وسط. هم نذاش نیشا بمیره، همین که جوین داد دیگه. اینجا هم کلپس. دوتا زامبیا رو زد از این سینیا. هر سه تا کورای لیکوئید تاپ لستیتن. یک ایمین 5 جلو هم. از زای میترسی که وین کنی یا لوز بده. زای وین میکنه. زای لوز نمیده اصلا داداش. خب لارل در مقابل نیشا. 28 13 به 18 1. این بده. آها این سینیا داره بلاکش هم میکنه. همون نیشا گذاشت نیشا کیلو بگیره. این سینیا واقعا یک ساپورت خوب و به فکره. جدی یک ساپورت خوبیه داداش. خب گیریمسه به موقعی زد میپشتگاه. گیریمسه به موقعی زد ولی خب نزدیکش کرد به اون یکی رون که خب اون یکی رون نه دابل دمیج رو لارل گرفت و بترایدر. اوه زای چه چیزی داره میکنه. چه مناپی داره میکنه. یاتورو رو بعد زد. یاتورو هم بنده خدا اصلا نمیچربه به دوتا بریسر زای. دوتا بریسر فیز بود با سولرینگ احتمالاً. آرمور زیاد، اچ پی بالا، دمیج زیاد. قشنگ what can you do. آها اوه کل ایلوژنا رو پرونده. کل ایلوژن وای یکیشو میس داد باکسی. اگه میس نمیداد این یکی حالا زای پینگ میده اتک موف کنن. زای آفرین. اینجا با ماناش رسید با چیز زد. اسپیر زد. حالا این ور یاتورو داره میاد. ببینیم میکشه یاتورو رو. یاتورو میارزید. ویزدامون رو برداشت و تیپی کرد. اچ پیش هم کم بود واقعا. اون ورم هنوز هیچی نرفته برداره مسکه. دراگون لول 7، بترایدر لول 6، نیشا خیلی جلو. لیکوئید خیلی جلوه. لیکوئید ترسناک جلوه. حالا نیشا استکشون رو پیدا کرده. تومو کاشتن اصلا. تومو برای استک کاشتن. دارن میان واسه 20 مستر. از جلو اومده. چیزی هم دارن. استان زده. کلپس تیپیات. آفرین کلپس تیپیات. ولی خب استکشون رو زدن. اینور لاین بنده خدا هنوز بوت هم نداره. با وین لیس داره سر میکنه. حالا الان پایین رو پوش کنه بلکه یه بوتی بخره یه حالی بیاد اصطلاحا. خب یه پولی هم اینجا زای زد. خب یواش یواش همه لستر هم خوش سکیور کرده. خیلی نتورک زای بالاست با مارس. ناگا رو اذیت کرده تو لاین. ساپورتش چی بوده؟ دیسراپتر بوده. اینور تکیز مارس خب قوی ترن دیگه از دیسراپتر. تکیز مارس لاینشون خیلی قویه.
صدای گیم نیست چون اگه زیاد کام، چون داریم از یوتیوب نگاه میکنیم. تو گیم باگ خورده، لابی باگ خورده متاسفانه و نمیشه چیز کرد. از تو گیم نیست، واسه همین مجبوریم از توییچ و یوتیوب و اینا ببینیم. بعد سر همین داستان میشیم دیگه. این سابارم من بذارم بیاد، هرکی گربه داره جاش وسط بیشتر بهشت چیز. آره واسه همین اگه صداش زیاد کنم صدای کسترا رو میشنویم دیگه. صدای کسترا رو میشنویم بد میشه متاسفانه. نمیدونم این سرورها مثل که دبیه، بعد دبی رو نمیشه واچ زد. نمیدونم چطور تا دیروز میشد واچ زد. چیکار دارن میکنن نمیدونم، ولی خب اینطوریه. بقیه مشکل ندارن با صدا میبینن. خب این صدای من با کستر قاطی میشه دیگه، فارسی انگلیسی. اگه اوکی این بذارم صدای کستر باش، مشکل ندارم. من که دارم با دیلی میبینم. اینجوری میشه. اگه اینجوری به نظرتون بهتره بذارم اینطوری بده. یه ذره صدا چیز میشه دیگه، قاطی پاتی میشه. اوکیه باش. ایول همینجوری میذارم باش. میذارم باشه. یه ذره بیشتر میتونم بکنم چون صدای من آلردی بیشتر هست از این. خوبه. پیمان گفت میاد یه ذره دیگه. حالا من بهش گفتم لایو میاد. کنم واسه گیم یک نمیدونم دیر بیاد یا نرسه. ولی برای گیم دو دیگه میاد 100%. Picks up bots, immediately gets a kill. That's a great start. And straight into a tier 1 tower push with a catapult. Decent value out of that game. خب تا اینجا که از همون لاین‌ها زورشون نرسیده. شارکی تو 11 دقیقه جلو هم. لیکوئید. The way we saw 23 Savage, he's a little bit more skittish about playing for these towers, the defenses. He's going to go for it now, but it's already after his team is rotating over. He knows he's safe to do this. اوکی. شاید رو زایی موو بدن. اسموک هم اصلا نشون نمیده. حالا کامرا اسموکشونو دارن دور میزنن. زایو دارن دور میزنن. با 5 تا تیپی اومد. The Dragonite to bottom, but he still had his TP up. Insanio went through the gate, so even though they were grouped up bottom lane, they were able to join Zai when he needed it. Foxy TP'd through the gate as well. So you have a bunch of TPs on cooldown for Liquid, which will prompt Collapse to shove it bottom back. دارم BKB شو داره میخره. چقدر BKBش فست داره میاد مارس. ای دوست دارم که این کامرا رو نشون میده از بازیکن‌ها. چند تا هم کلوزاپ هم از دور دارن، از نیشا از اینسینیا همشون. این برن الان بچه های تیم اسپریت هم. اینم کاپ ریاض مسترزه. چه گنده است. دست خوش قشنگه. I swear I remember being on a team with Eternal Envy and that was actually discussed at some point. Now that it's coming back to me. شده Eternal Envy چی داره میگه یه تیم باش بودن. I'm not sure that's a memory I wanted to revisit here. We'll see if it's something Team Spirit can use to their advantage. This Arcane Rune for Laurel is going to be nice on the map. I mean, it's a winning strategy when you reference Team NP. There was not much that we won on that team, but we had our moments. Max glimpse up as well. If you get to this Helm of the Overlord for the Beast, honestly, داره منتاش هم میاد. اوورلورد اینم نزدیکه. نه جلو گیم دو رو از اول ببینیم. هنوز شروع نشده که. شروع هم بشه حالا اونم میبینیم با همین. خبری نیست.
ناگاه میزنی یا دوستا کدوم قوی تره؟ ببین بستگی داره کی دیسیبل کنه اون یکیو. مدوسا میتونه ناگاه بزنه، ناگاه میتونه مدوسا بزنه. مثلا مدوسا یه هکس بشه، مانا برن بشه، ناگاه میجواتش. برعکس ناگاه هم یه دونه مثلا استان تکیز بخوره یا هرچی، ایلوژناشو مدوسا میشوره. ولی من میگم یه دوره ناگاه غذاش قوی تر میشه، بعد آخر که 25 میشه مدوسا، دیگه مدوسا میچرده. آره دیگه علی جوکسین دارم از خود چنل اونا میبینم دیگه. What can you do؟ کاری نمیتونم بکنم. اسپاتیفای اسپانسرشونه؟ پشمام. نمیدونستم اسپاتیفای اسپانسرشونه. از این بعد یادمون باشه از اسپاتیفای بیشتر استفاده کنی. Right? Because it does look like Team Spirit halted a bit of your momentum in this game. You're not getting quite as much as you used to, so the scaling on the Dragonite is going to be pretty important. Did try and take that last hit. Not really. He started walking away from the تا اینجا که به نظر میاد لیکوئید ایزی وینه دیگه. 4K بدوسا هم داره. ولی اب بریم تو فایت ها ببینیم چی میشه. اینا ناگا دیسراپتر دارن. دیسراپتر یا آقانیم بیاره داستان میشن. سیو ندارن برای سیش دیسراپتر. اگه لیت بشه به نظرم آقانیم دیسراپتر میتونه کار دستشون بده. توم سیو نمیشه داد. چرا؟ با توم میشه سیو داد. از 3-6 با توم میشه سیو داد و یه جوری ها باشه که آنداینگ هم بگیرن دیگه تو سانگ و اینا. من جیجی لیکوئید نمیخوام. چرا حال میده که بازیاشون. جیجی لیکوئید سطح تیمشون خیلی بالاست. من هر چقدر ببینم خسته نمیشم. ولی خب بد نیست به هر حال تیم اسپریت مثلا بیاد بالا. الان دوست دارم ببینم تیم اسپریت این چیزی که عقبا رو چیکار میکنن. نتورک که عقبا رو چیکار میخوام بکنن. راست میگه ساپورتاش هم اونجوری کاری با ایلوژنا نمیکنن. لاین خودشون گرفتن روش ناگا زدن. بت رایدر رو با چیز ترید کردن؟ با تکیز. برای لیکوئید که تا اینجا میارزی. Mickey in the back is going to get the TP cancel. Yeah, he does. He gets it on Collapse, and Sanch Misha is able to stun up Mapochka. Goes for a TP out while Collapse is going to be run down. So the support gets Collapse هم کاراشو کردن. So does his helm of the Overlord. Dragon on Dragon. هلم اف اوورلوردش هم زدن. آبروشونو بردن لیکوئیدا جی. Positioning there from Mickey. Didn't expect him to be over there, to be honest. I don't even know how he really ended up there farming pattern-wise, but it definitely paid چقدر دیلی داره. الان فکر کنم یه نیم ساعتی داریم با تأخیر می‌بینیم چون من دیر رسیدم. ولی گیم 2 رو میزنیم سری می‌بینیم. گیم 2 رو میزنیم سری نگاه می‌کنیم. گیم 1 رو یه ذره با دیلی بیشتر می‌بینیم. بازم دابل استک. خوبه این دابل استک ها برمیگردونه لیکوئیدو. عبداللطیف جمیل موتورز برند موتورشونه. عبداللطیف جمیل. These jumps cannot just be I found a guy, what happens? It has to be I found a guy, we also found the Undying, or you use the song Static Storm to create enough pressure that you catch Insania along with other people in a Static Storm and start the fight that way. Yeah. The one problem I see with like that is a nice idea. Okay, let's just song and خب فعلا که بیلینگ زای پایینه. آها گذاشت بالا. ببین الان خیلی خطرناکه لیکوئید، ولی من فکر می‌کنم لیت گیم چیز بزنن، تیم اسپریت بزنن با آقانیم دیسراپتر. خیلی آقانیم دیسراپتر قویه، خیلی قویه.
What if you disrupt their ag static storm the cores? And you hex the Undying. Or lasso him and pull him into the static storm. See, now you're thinking like Team Spirit. 10 steps ahead for a 40-minute window. Do you think this is something that are actually... سلام حبیب جون، خوش اومدی عزیزم. بذار من اکچولی استوری هم نذاشتم که لایوم یا استوری گذاشتم، یادم رفت. بذار استوری هم بذارم حالا که اینجوریه. چت لایوی ما توییچ لایوی منتها لابی باگ خورده دیگه، مجبوریم از توییچ یا یوتیوب خودش رو تماشا بکنیم. لینک ها میذارم اینجا، باشید بیاید توییچ یه بازی رو تا شب نگاه میکنیم با پیمان دادش دیگه. بوست بهتون. استوریش هم بذارم، بایدوی من یادم رفت. You can always deal with Song late game. You could always kind of deal with Static Storm, but I feel like Song Static Storm with Aghanim Scepter. اینم داره سانگ استاتیک استورم آقانیمشو میگه، دقیقاً داره حرف منو میزنه. میگه تو جلوی دیسراپتر آقانیم داره ناگا نمیخوای بری لیت گیم. واقعا راستم میگه، واقعا نمیخوای بری. یه جوریه. لیکوئید Dusa with the split shot modifier can also be okay versus Naga. Team Spirit. It's not a completely one-sided affair. I think the static storm is the biggest issue here, especially. آقا ممنونم از لطفتون. مگنتس what the fuck. ممنونم. And if they do find that fight to contest the Roche, they're going to feel really good about that one. Yeah. The East versus West matchup, they are mirroring each other right now as they take each other's tormentors and try and take each other's تورمنتور رو همون گرفتن. شارد به کی رسید؟ Tried to TP back. Mickey got sent back. Didn't have the man to destroy on the glimpse. شارد به کی رسید؟ چت دیدین؟ شارد به کی رسید؟ آها زایو گرفتن، رورم خورد. بیکی کرد چقدر سفته. Zai's gonna be fine and might be able to get a kill here as he attacks after the BKB. Marl, okay, they're gonna go for the static storm. They're really all in. زای افتاد بیرون. Got a spear off, but he still dies, and they are struggling from Team Liquid to get heroes over. خیلی دیگه زای فیلم سوپر شد دیگه. ناگاه خوش رسونده بالا ها، خطرناکه چت. دقیقاً بازی کوس جی جی ناگا دیسراپتر داشتن، لیت گیم پاره کردن دیگه. آقانیم دیسراپتر یه دارکسیر دیسراپتر هم داشتن، سرش پاره کردن، اصلا ناگا نمیخواستن. پیمان واسه من مین فرستاده. بابا پاشا بیا پیمان، مین چرا میفرستی؟ that he really likes, and I mean it's pretty much a standard Naga item. Sometimes he goes to Orchid on this hero, but I suppose because he's versus Medusa's Diffusal is just too tempting to pass up. Sure. I mean the mana burn's not bad on these other strength cores too. Yeah, Dragonite and Mars really don't like having their mana burnt. Just extra illusions burning mana from anybody in the fights is also going to be nice as F که بعید بدونم هستیم دیگه یا افیم. But the actual illusion clear is pretty lackluster. Like who is killing illusions on the map or in the fight? And right now that is what's controlling. نیماش هم مثل جوکاشه. وای ببین موجی انقدر بده که واقعا دوست داری هی برات بفرسته. Losing some of their timing for doing Roshan when we felt like they were strong. They had the Scotty advantage, but now the heart is done on the Naga Siren, so it doesn't feel like they can actually brute force that Roshan. I think you still do. I think you should still be going for it. Yeah, I think you still are stronger in the straight up 5-on-5 round Roche because you have the BKB, so the control for Spirit in theory shouldn't be there. And I mean, you have to remember, like Yatoro's really annoying on the map right now, but if he just runs in and starts right-clicking the Medusa or the Dragonite, in theory, it's still not a great situation. داره دزول میخره. زای قشنگ لاتیشو پر کرده. قشنگ لاتیشو پر کرده. اوه اینا تاور دوش رو میگیرن. راست میگه بد شد که روشانه خیلی کنده. میرن سه، شوخی ندارن. ای وای.
Just get everything off the map, put all the lanes in, it makes Liquid come back even after they get this objective. آها همه پی پی کردن، روشان نگرفتن. روشان هم فقط مدوسا گرفت. آها اینجا داره پیدا میکنه مدوسا رو. بیخیال شد. I mean, we're starting to see how Spirit want to take these fights. It's not a straight 5-on-5. یه ذرم داره آقانی میره. دیسراپتر پوینت بوسترشو داشت. این آقانیمش بیاد خیلی بد میشه. من به نظرم تیم اسپریت میتونم بزنم. درفتشون یه جوریه که دیسراپتر به آقانیم برسه. سیچویشن برعکس میشه. So I saw the draft and I wanted to puke. I was like, I thought we were done with this. No, we were done with Dusa being first phase. Well, Team Spirit. دزولو هنوز نخریده زای. آها. Gets the hex off. I think the spears gonna be too late. The animation just cost him the kill. هکس تی پیو خیلی خوب زد. دست خوش. He's just gonna run into your Toro. They'll burn all his mana. اسپول کردی؟ چیو اسپول کردی داداش؟ اسپول بند میشه بعد نه اینستا خواهی مالی کنین تو رو قرآن ما رو نه آن بند کن و اینا. من شوخی ندارم. اسپول بکنید بند میکنم. اذیت نکنین تو رو قرآن. اسپول نکنید که اصلا این یه قلمو خیلی بدم میاد همیشه. نکنید تو رو قرآن نکنید اگه. He's just killing every creep on the map, giving so much vision control. And this gank that was looking like something Liquid wanted to try with the. ما چون داریم بازی رو با دیلی میبینیم سینا یه سری خب اصلا ممکنه لایو بازی رو ببینن بعد اصلا بیان بگن نتیجهش این شد بعد مثلا زودتر بیان نتیجه رو بگن. این خراب میکنه سر اینه داستان. خب معنیش اینه وگرنه اگه مثلا خب بازی اونجوری نباشه دیلی اینطوری نداشته باشه فیکسه برای همه یه جوره دیگه اسپویل نمیشه. افشا سازی سر اونه. خایمالی از ته دلش گفت بابا آخه تو اینستا من هر دفعه این بساطو دارم. بنده خدا میاد یکی میاد میگه آقا منو آنبند نمی‌کنین. اون چی شده داستان چیه؟ میام نگاه میکنم می اسپویل کرده بعد دلم میسوزه میگم باش بیا ایراد نداره. خبر نداشته بنده خدا نمیدونست و خیلی هم بنده خدا خبر ندارن. یارو چه میدونه مثلا قضیه دیلی رو نمیدونه فکر میکنه ما مثلا کسخالی چیزی هستیم بازی رو از عمد از عقب میبینیم یا یه چیزی در جریان نیست. بعد میگه خب چرا داریم وقتتون رو تلف میکنید مثلا این شکلیه. حاجی ایلوژنای ناگاه رو ببین. ایلوژنای ناگاه رو توی مینیمپ ببین چه جوریه. بسته قشنگ سه تا لاین رو بسته یا تو رو اصلا شوخی نداره. But now they seem to be settling into their late game scaling. Now I'm scared that Yutoro is gonna cap out at some point with a Naga Siren, get 6 slotted, and آره قشنگ توه دن ویزارد دقیقاً. In a direct fashion, maybe not. That's where all this wave cutting and vision comes into play, and that static storm that pushes you over a lot. آره به قرآن هوتن حالا اون کارم بکنی به فالگیر پول میدم. من خودم فالگیر 2 تا 2 هم داداش. من خودم فالگیر 2 تا 2 هم. ناگاه رو پیدا کرده. واسه سانگ He's going to wait out a bit of the song to make sure he can't just song TP out. He's going to go for it now. Banisha, of course, is there. That's why Zai finally let loose the spear. And all of a sudden... چه بجا گرفتنش. خیلی کیل مهمی بود. چه بی کرد. زای داره تنهایی بازی جمع میکنه. زای داداش داره شورت رو در میاره اصطلاحاً. ویو داره کارت میکنه. اینم فورتی ندارم بدن. اون ورم لاین رو داره میکشه. چیز رو زد.
They also went for the kill on Mira, but they miss out on that as well. So Liquid, while they take that tier 2 mid, they said, okay, we're only going to take this tier 2. We're not going to go high ground. Age is going to expire anyway. Lyle does get spotted. He's forced to use his BKB immediately. This Silver Edge for Mickey has been incredibly useful already in just a few minutes. Yeah. Like setting up the vision on these heroes. You can track the Naga, you can track the Bat, let your stunners come in. However, Ags for Maposhka, he rushed at this game. He gets it pretty damn fast on the top of that philosophy. چرا اینقدر اصرار دارن پیکای تکراری داشته باشن؟ همه تیم‌ها هیرو نرف شده هم میکشن، حتی مخصوصا ساپ‌ها. این همه ساپ خوب. دو تا مسئله است. یکی اینکه اینا دارن سر 15 میلیون دلار پول بازی میکنن و اگر نمیکشن حتما به نظرش خوب نیست. به نظر تو خوبه اینا، یعنی به نظر اینا حتما خوب نیست که نمیکشن. وگرنه پول واقعا خیلی مهمه، یعنی میکشیدن اگه واقعا منظورشون. مسئله دوم این که خب یه سری وقتا هستش که یه ساپایی واقعا قوی ترن واسه همین اینا میکشن. یه وقتایی هم مسئله اینه که یه وقتایی ساپورت ها رو اینا تسلطشون بیشتره، یعنی مثلا ممکنه تکیس تو متا نباشه ولی باکسی باهاش خوب بازی کنه. مثال میزنم واسه همین هیرویی رو میکشن که راحت ترن، اون لحظه دستشونه، بهتر باهاش بازی میکنن. میگیری؟ اینه. But if Misha gets off the BKB first, he goes for Insania instead. A little bit late there on the lasso, didn't pop his own BKB, but they do land a really nice double impale. Now he does get out the dragon form. This is a blind dragon, by the way, so he's got that magic resistance. He's not an easy kill. وای میرا رو چقدر بد گرفتن. They'll catch one. Song used by Yatoro. They chill out on the high ground, not letting Team Spirit set up for that static storm with the Aghanim Scepter. Stun onto the wrong one. Yatoro gets away with his real hero as the illusions are going to be stuck here in the muck and mire. That is Scotty plus Black Dragon. That is a lot of slow. That is gross. You get hit by both of those, you're moving around 100 movement speed. It's only going to get better with the Manta on the dragon. آره هم بلک دراگون هم این دراگون نایت هم اسکادی. Very decisive with these BKBs. Knows if he does not commit it, he gets ای وای چیزو زد، BKB هم زد. Earlier usage of holding on to the BKB, name just paid off here. He's still going to be chased, but این که برای موومنت اسپید داره یه سری کارا میکنه. رفت تو روشن. تیپی کرد، دست خوش، حلالش باشه. چه تیپی خوبی کرد لارد. Begins cutting the waves again. Unable to line up that Ag static storm in that fight though. And you saw the prioritization there. You have a choice between the Dragon Knight and the Undying. He took the Undying because, I mean, you don't know in that moment if that shard is out or not. That's kind of like your first time seeing Insania in a while. Sure, yeah. I don't mind that decision. He still doesn't have it here for Team Spirit. Yeah, what, have they gotten a little bit of bad luck on the shards? ناگاه اومده نتورک یک داره خطرناکم میشه. این هم دزول داره هم لینکن. ها هکس نتونست بگیره این پشتکار رو. زای داره چی کار میکنه؟ زای داره همه کار میکنه واسه لیکوئید. زای قشنگ داره همه کار میکنه با این آریناش. ناگاه رستان باید BKB بخره، BKB تیپی کنه. Only takes a few Naga deaths to propel you into a favorable late game position here. Team Spirit just too antsy. And they're also falling behind in experience, which is typical for Naga Siren lineups because she takes a lot of farm away from any heroes being nearby. Still level 17 on the Naga. Yeah, these other heroes are going to suffer not having their 20 talents too. And you're going to have all these talents on Liquid eventually. That's the nice part here. Yeah. Just a matter of itemizing correctly to win this game. Either dealing with the Naga, dealing with the team, dealing with the single target initiation spells, which looks like it's prompted a couple Lincoln spheres on the menu for Liquid. Yeah, I like Zai getting a Lincoln's, but I think I would love to see him get an Aghanim Scepter, honestly. With this Deso build. این گریتر میشه الان. گریتر شد، دست خوش. این گریتر لوتوس هم میتونه بازی واقعا نجات بده یه وقتایی. این دفعه اگه روش و مدوسا برداره ترسناک میشه. باور کن حتی میتونه زای برداره. مدوسا هم نده. خب هایگران بخوام برن باید بدم مدوسا.
پیمان داداش کو پس راستی والا نمیدونم. پیمان گفت میام. Just a matter of who wants it and who's going in, and so far it's been Zai this game, so I do not mind that at all. نیومده I guess هنوز. the other alternative would be like the refresher Mars, which would also be pretty tempting. گفت میاد الان. Just more lockdown. فیلم برداری تموم شد. پای فیلم برداریه پیمان. حله عجله نکن. با گیم یک حالا داریم یه چیزایی. As you still do not have the grab ally here, but you have more than enough to push down a lane if you're not getting ratted. Yeah, he actually like really invested in the fact that they were getting off the tormentor. That's a little spooky. Yatoro. نرسید رنجش نیشا. Get the dragon tail stun out. Yeah, he's playing the mind games. Which Naga is which. تاغه رو گرفتن. Just finds him clumped with a song. تورمنتورشون هم میگیرن یعنی؟ Are they going to try one more 50-50 by going for the enemy tormentor? Dragon form is هاکر رو هنوز نزدن. هاکر نشونشون داده. راحت زدن. اوکی این سینه شارژ خرید دیگه whatever. این شارد این سینه خیلی مهمه از آقانی مشه دیسراپتر. نفهمیدیم دیسراپتر آقانیمشو داره یا نه. کاش میشد از توییچ مثلا نگاه میکردیم میشد چک کرد. دقیقا چجوری مسابقات بازی ها چه شکله. الان تعجب برکت بزن. الان تعجب برکت بزنی همه توضیحات مسابقات میاد. Aghanim's for the Bat Rider, so you got a double lasso coming out. More lockdown, a way to bypass some of these Lincoln spheres. More ways to get خب بلاتورن رو من مطمئن نیستم برای ناگاه که لزوما بلاتورن بهترین گزینه باشه. راستم میگه at some point لیکوئید خیلی تنکی میشن نمیتونه بزنتشون ناگاه. فقط ناگاه خیلی نتورک داره. 20 مستر بچه های داره عقبن. بالا صدا کست خارجی رو من کم کرده بودم بچه ها گفتن زیاد کن. الان که زیاد کردم یه سری اینطوری که کم کن. خب صدای گیم رو نداریم اگه کم کنم دیگه و کمتر حرف بزنم کست خارجی رو گوش کنید مثلا. منظر صدا اوکی. اوه جفتشونو گرفت 3-6. بابا مدوسا رو یکی بزنه. اوه جونم میرا. So much damage out. He's almost taking a rack. Zai has to come back. Zai's going to get him inside the arena. Yotaro commits to the melee barracks. اینور یاتورو رکس زد. اصلا یاتورو نیومد که فایتو نزدن. یاتورو نیومد من فکر دست خوش. ولی ایجیس رو نگرفتن هنوز. Yotaro makes the decision, and the decision is, yo team, you got it, I'm gonna do my thing. I can't help but thinking if he was in that fight though, the Mars dies for sure. Yeah. The damage looked pretty damn nice here. زد. وسط رو نگاه کرد. خودش هم الان اسموکه. گیم ریده بچه ها دیگه داریم از چیز میبینیم دیگه از یوتیوب میبینیم. Spirit get exactly what they want, which is a situation where Liquid have to decide between the push and going back, and it costs. حالا الان دوباره پایین داره پوش میده یاتورو ول نمیکنه. این دفعه بعد باشون بیاد فایت به نظر من. اگه دیسراپتر آقانیم داره که داره الان 6 آقانیم دار میزنه یاتورو با سانگ بعد بیاد زایو همون اول حذف کنن. با آنداینگی چیزی. I mean, that is one thing about this game. If you're confident with 6 slots on all your cores here on Liquid that you can just at some point get a throne push going, then you can give up some barracks here, right? Like the lane pressure is always there because of the Naga anyway. بیلینک هم داره میخره. آها دوباره یه نفر آورد. چرا همه چیو زدن رو سرت داداش؟
همه چیو چرا زدین رو سر چیز؟ همه چیو زدن رو سر آنداینگ، چه هیتی دادم بهش. البته خب ناگاهه داره پوش میده دیگه، بعد تیپی کنن. ناگاه داره کارش رو میسازه. As Yatoro brings them back and back and back again every single time. Look at the damage problems for Nisha here, trying to kill these illusions. It's so pathetic. And Yatoro's just running around ninja gear. So even if you get wards down here, you're not guaranteed to see the Naga. Yeah, you really need the bots at some point in this game. That's what's going to change this. Like bots. دراگون پرواز میکنه، راحت ناگا ماگا رو پیدا میکنه ها. Nisha can stay down here, push a lane out, and you have the threat of bringing the Dusa and the Mars on top of him. Suddenly you can start to kick this Naga out of areas or back him up if Spirit bring heroes down there and go on you instead. Because right now you are getting pulled apart. Laurel smoked top. They saw the Firefly. He's getting big. This Ag's definitely paid off in the... شیوای لارلم بیاد بازم خیلی اذیت میشن. اچ پی ریجن دیکی رو کم میکنه، هیل آنداینگ رو کم میکنه، اچ پی ریجن مارس رو کم میکنه. شیواش مهمه. یه بار دیگه بعد ناگا رو بکشن یا بطرایده رو. Their assumption is that Spirit are down here. The line has been drawn. They are correct in that assumption. In fact, Team Spirit are pretty split. خسته نباشین، خسته نباشین. This is Heroes funnel through, Boxy. He's going to break some of that. Laurel's going to immediately try and pounce onto this. When they jump onto it, a Medusa... بابا اون اصلیه نبود. داداش. دست خوش چه سانگ تیپی کرد ناگا. آفرین آفرین. سانگ نجاتشون دادا. سانگ نجاتشون داد. مارزه داشت میزد بکشه که با سانگ گرفتش. That was an incredibly risky song to try and bail out his bat off just a botched initiation with the illusion bait. Yeah, they got baited pretty hard. They got baited very hard as now Liquid, they're going to push down a lane. This Dragon Knight, he had حالا یاتورو داره میره بالا رو پوش بده. یاتورو داره میره بالا رو پوش بده، نمیتونم به این راحتی بزنم. فورتی هم دارن. فورتی هم دارن، وسط هم زد. ناگا داره میزنه. آه زای نتونست بگیرتش. اونور ولی میرن میگیرنشونا. سانگ کنه بیاد تمومه. Once more, Liquid getting pulled and pried apart, and Spirit take advantage of it. The disengages have not been that clean as they're always capable of. یاتورو داره بیچاره‌شون میکنه حاجی. راضیم. You really have to synchronize these TPs out. Like you're either all inning or you're all getting back, or else you're giving up big kills when Roche can be spawning in the next few minutes here. This is, I mean, this has got to be so stressful for Team Liquid when you know you're up and you feel good about your team fights, but you're also just being outmaneuvered on the map. It puts so much stress on every single. واقعا داره سوسک بازی در میاره، قبول دارم. داره سوسک بازی در میاره. Like you said, they have all the team fight in the world, but it doesn't mean anything if you can't use it. بای به نظرتون چت رو اینجوری بذارم رو صفحه یا وردارم؟ فکر کنم وردارم بهتر باشه. In this series, his clutchness is what got them to this position in the first place. He got the initiation on his eye. A beautiful setup with the Bloodthorn, though. It is a little bit hard with bulwark, but thankfully the Primal Roar will chain the disable and get him out there. Meanwhile, jump in immediately from Nisha as he spotted the real Naga. استاتیکو زدن روی دیکی. But they just can't. Gets off another mirror. لینکنش پریده. Disrupting things incredibly. Nisha is very tanky though. Very hard for Team Spirit. آه چه بی کی بی کرد نیشا، حلالت باشه پسر. چه بی کی بی کرد؟ اون چه بی کی بی کرد حالا. Can he? No. He's going to be caught by Zai. Last second of BKB gets off Arena Spear. یاتورو رو گرفتن ها، یاتورو رو گرفتن. اوه باکسی رو جوید. تومبستون سیو، یاتورو رو زدن.
رو زدم. چقدر سفتن آجی این آخرم دوباره زای کارو در آورد. استان با اسپریت پوش سوسکی داشتن میزدن ها. Do you want Roshan or do you want a Rax here? I think you have to get a Rax, man. There's a lot of زایجی آره. He might just buy back here 50 seconds. داداشم زایجی کارو در آورد. بایبک داره ناگا. میتونن بایبک کنن و باید بایبک کنن. بترایدر نداره. دیسراپتر چی؟ دیسراپتر هم باید بایبک کنه. Still not backing away. Keep it going. This is an opportunity for Team Spirit. Song up in 5 seconds. They got the start on the Mars as he was looking for Mira. They're going for the Megas. Oh! Nisha gets jumped by Nisha. They get a Dragon Tail, but miss out on the spear side. آها همشونو گرفته ها. He's caught so many cores. 2 cores inside the static zone. تومستون سیف داره. کردش تو تومستون. Was just too damn powerful. The combination from Team Spirit is not enough. Liquid will push through. با هم میرفت بر بیسشون به نظرم. هم میرفت بر بیسشون. There is just too much HP on the side of this dragon as he just sits there. His friend gets put in a tombstone. And you didn't even lose anything on the other side of the map. No. That was well worth ignoring Roshan here as Liquid make the absolute right call. And just force the issue, and now you have Megas against the Naga who really was trying to bank on that lane pressure to win this game. It's just not going to exist anymore. And you are cruising to your Boots of Travel. Boots of Travel 2 picked up. Boots of Travel 2 هم خرید زای. Completed on the Mars. Suddenly this map becomes so much easier to play. Yeah. آره با بیوتی 2 راحت میشه بازی کرد. Great call from whoever. کولدان کمتر، MS خوب. Keep this going. It doesn't matter. They don't have certain heroes. They static storm and sleep isn't going to be enough to kill. And دیگه الان روشن هم بزنن تمومه. I mean, these cores are so hard for Team Spirit to do damage into. This Dragon Knight has 5,500 HP. Yeah, he's absurd. Like, what do you even do to this thing? I don't know. He has a shield. 2700 تا شیلد فقط داره. شیلدون هم باید کم کنم به نظرم. مثلا بکنن 30% HP. 50% HP شیلدون خیلی زیاده. 30% HP بسه. He is so stupid late game. He didn't even take the Dragon Blood talent. He took AoE stun, maybe to help deal with the illusions. I think so. The illusions are his biggest problem right now. This is a crazy efficient build when you get to this point in the game with Strength Blink, the cooldowns, Shard and Ags online. Nisha's a big problem. You need a break, you need more damage, you need more single target burst. I mean, maybe you're playing to drag him into the رفتم پایین هنوز داره سوسک. And really that type of fight where you get a stack storm on 2 cores, you need somebody to check the Undying. You cannot let this Tombstone come out and just suck someone out of your Ag static storm there. It has to be a Hex, it has to be a lasso. Something needs to go off, or at least dragging heroes into that AoE silence. The fight combination was not there for Team Spirit. چقدر اسلو میشن با اتکای نیشا. خیلی نیشا قویه چیزش. دراگونش. یه هیت میده راه نمیرن ناگاه. دیوریشنش رو هم باید کم کنن. آفرین. This is where you would pay anything to have a silver edge. I mean, Toro could build one in theory. Yeah, then he's just, I mean, it's so inefficient. It maybe is the right idea, but it's just gonna feel bad trading away one of your items for a silver edge instead. Mickey, he jumps forward, just pushing back Team Spirit again. The map is slowly but surely being controlled more and more by Team Liquid. They need initiation. زایا بگی کامera. He can't get to him. He can't get to that. Wait, he used ناگا بکبه داره. بکبه. Did he not have the Lincolns up? Yeah, he pushed him away, right? So yeah, pushed him. Why did it push? Was this Lincoln's on cooldown and Laurel didn't know it? That's insanely unfortunate if that was the case. Because otherwise it should have gotten broken. Either way, Liquid just pushing in right now. This Dragon, send the illusions in. You're going to see everything. سایکیکت بند نمیدونم لینکن رو میپرونه یا نه.
clutch song here. Liquid, they're never gonna clump though. ها لینکرشو پرون. I go back to like, you kind of have to just drag someone in the fountain or something. Go for the super long team fight play. They try to go for it. Oh, Mickey doesn't work. The Lincolns just too نتونستم many to بیارم. handle. لینکن Spear lands onto Yutoro. هی لینکن میدم See if بهش. Liquid would jump on that. Yeah, Nisha's gonna pop his dragon form. Slow down Yutoro. He gets off the song. There's no setup really. Maybe two heroes on the side here. The Medusa and the Mars. Both gonna be inside it. Who are they gonna focus here? Oh, no, اصلا تومستون سیف دارن اینا. زایا نگاه کن آجی، زایا اصلا نمیمیره، دمیج ندارن. دمیج ندارن. گیم یک. گیم یک گیگا چد این دوره از بازی زای. خدایی MVP گیم داداشم زای بود. واقعا گیگا چد. واقعا گیگا چد.